tahimik ang gabi. Tanjing ang mahihinang tunaging hanjan at kilaglig ang marinig sa isang maliit at halos wasak ng kubo sa giliding baryo. Sa loob nito, nakapo ang isang matandang babi, payat, gusset ang damit, at halatang pinagdanan na ang hiraping buhay. Siya si Aling Rosa. Mahigpit niyang hawak ang isang lamang larawaning isang batang lalaki na may inosenteng jiti. Anak ko, mahina niyang bulong, habang untayanting pumapatak ang kanyang mga luha. 20 taon na. 20 taon na niyang hinahanap ang kanyang anak. Araw-araw, gabi-gabi, isa lang ang laman ng kanyang daso. Panjanun, sana buhay pa siya, sana makita ko pa siya bago ako kunin. Hindi niya alam kung saan magsisimula, kung saan hahanap. Ang tanging alam niya, hindi siya titigil. Flashback. 20 years ago. Masaya ang buhay nun ni Rosa. Hindi man sila mayaman, pero buo ang kanilang pamilya. May asawa siya at isang anak, si Daniel, 5 taong gulang pa lamang nun. Nanay. Tingnan mo, sigaw ni Daniel habang tumatakbo, hawak ang isang laruan na gawa sa kahoy. Napanjiti si Rosa. Kaya't pagod sa pagtatrabaho bilang labandra, nawawala ang lahaing pagod niya kapag nakikita ang kanyang anak. Pero isang araw. Isang araw na hindi niya malalamutan kailanman. Isang trahedya ang dumating. Habang nasa palengke si Rosa, iniwan niya si Daniel sandali sa labas ng tindahan. Dito ka lang ha, anak. Babalik agad si nanay, bailan niya. Ang gumatay si Daniel at tumango. Pero pagbalik niya. Wala na si Daniel. Parang gumuho ang mundo ni Rosa. Daniel, siga niya habang tumatakbo sa buong palengke. Tinulungan siya ng mga tao, pero walang nakakita. Walang nakakalam kung saan napunta ang bata. Parang bula, naglaho. Simula noon, hindi na tumigil si Rosa sa paghahanap. Balik sa kasalukuyan. 20 taon, bulong ni Rosa, habang hawak pa rin ang lamang larawan. Marami na siyang pinagdanan. Iniwan siya ang kanyang asawa matapos ang pagawala ni Daniel, hindi kanaya ang sakit. Kasalanan mo, too, ang huling salitang narinig niya mula dito. Simula noon, mag-isa na siyang lumaban sa buhay. Naging pulubi. Naging palaboy. Naging invisible sa mataing mundo. Pero hindi siya sumuko. Araw-araw, naglalakad siya sa iba't-ibang lugar, amasang baka isang araw, bigla na lang niyang makikita ang kanyang anak. Isang RAW. Habang naglalakad si Rosa sa isang mataong kalsada sa lungsod, napansin niya ang isang mamahaling kotse na huminto sa harap ng isang malaking gusali. Lumabas ang isang lalaking nakasuit, matangkad, guwapo, at mukhang matagumpay sa buhay. Napatingin si Rosa. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakabang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang, may koneksyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Daniel, halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Hindi niya alam kung bakit ayon ang pangalan na lumabas sa kanyang bibig. Napatingin ang lalaki sa kanya, medyo nagulat, medyo nairita. Ano pa, malamig nitong sagot. Biglang tumigil ang mundo ni Rosa. Ang mga mata ng lalaki. Perhong pareho. Pero. Pasensya na pa, sabi ng lalaki, sabi talakad. At tuluyang pumasak sa gusali. Hindi man lang siya nakalala. Hindi man lang siya pinansin. Naiwan si Rosa sa gitna ng kalsada. Basag ang puso. Hindi siya yun, pilit niyang sinasabi sa sarili. Pero sa kabuturan ng kanyang puso. May nagsasabing. Siya yun. Samantala. Sa loob ng gusali. Sir, are you okay? Tanong ng assistant ng lalaki. Yeah. I'm fine, sagot niya, pero halatang may inisip. Hindi niya maalis sa isip ang matandang babi. Bakit parang may kirit sa dibdib niya nang marinig niya ang salitang. Daniel. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalang iyon. Dahil ang alam niya. Wala siyang nanay, hindi mapakali si Daniel. Habang nakapo sa kanyang opisina, isang malawak, moderno, at punong-puno ng karangian, hindi niya maiwasang malala ang matandang babaeng iyon. Ang paraning pagdating nito sa kanya. Ang nanginginig na boses. At higit sa lahat. Ang pagtawag nito sa kanya ng Daniel. Bakit, parang kilala niya ako, bulong niya sa sarili.
Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Mula roon, tanan niya ang buong lungsod, mga gusali, sasakyan, at mga tong abla sa kanilang buhay. Pero sa dami ng tong iyan. Bakit isang matandang pulubi lang ang hindi niya maalis sa isip. Samantala. Sa labas ng gusali. Nakapo sa aling rosa sa gilid ng kalsada. Hindi pa rin siya umalis. Hawak pa rin niya ang lamang larawan, antay-antay nang kumukupas dahil sa tagal ng panahon. Anak, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, malapit na. 20 taoning paghihintay. 20 taoning paghahanap. At ngayon, parang may bumabilong sa puso niya. Malapit na. Biglang may lumapit. Isang babi na naka-eleganteng damit ang huminto sa harapan ay rosa. Matanos ang ilong, mayos ang buhok, at halatang mayaman. Manong, bakit kayo nakapo dito, tanong nito. Tumingala sa rosa. May hinihintay lang pa, sagot niya. Kanino? Saglit siyang tumahimik. Sa anak kayo. Napakunat ang noo ng babi. Ilang taon na siyang nawawala. 20 na pa. Nagulat ang babi. 20 taon. Hindi na pa kayo sumuko. Ang gimatay si rosa, isang jiding puno ng sakit, pero may halong pag-asa. Ang minay pa, hindi sumusuko. Sa loob ng opisina ni Daniel. Sir, may meeting pa kayo in 10 minutes, palala ng kanyang assistant. Tumango si Daniel, pero halatang wala sa sarili. Cancel it. Sir. Cancel all my meetings for today. Nagulat ang assistant. Hindi iyan ugali ni Daniel, kilala siya bilang isang seryoso at disiplinadong businessman. Pero ngayon. Parang may mas mahalaga siyang kailangang gawin. Bumalik si Daniel sa labas. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Parang may hinahabol. Paglabas niya, agad niyang hinanap ang matandang babi. Pero. Wala na ito. Nasan na siya, tanong niya sa guard. Yung matandang babi pa. Umalis na kanina, sir. Parang may kung anong nawala sa kanya. Isang bagay na hindi niya may paliwanag. Samantala. Si Rosa. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Pagod. Gutom. Pero hindi pa rin sumusuko. Habang naglalakad, napadaan siya sa isang maliit na simbahan. Huminto siya. Pumasok. Sa loob ng simbahan. Tahimik. Mapayapa. Lumiyahad si Rosa sa harap ng altar. Panjanun, umiyak niyang dasal. Kung siya na pa yun, kung siya na ang anak kayo, sana pa, bigyan niyo ako ng lakas na lumapit sa kanya. Huminto siya saglit. Pero kung hindi siya, sana pa, alisin niyo na ang sakit na to sa puso kayo. Hindi niya na kaya. 20 taoning sakit. 20 taoning paghihintay. Biglang may yumupo sa tabi niya. Isang matandang lalaki. Simple lang ang suit, pero may kakabang kabaitan sa kanyang muka. Naghahanap ka ng nawawala, tanong nito. Napatingin si Rosa. Opo. Anak mo. Tumango siya. Naniniwala ka bang mahahanap mo pa siya? Saglit siyang natahimik. Hindi kayo po alam, pero hindi ako titigil. Ang gumatay ang matanda. Minsan, ang hinahanap natin, mas malapit kaysa sa inisip natin. Napakunat ang noo ni Rosa. Ano pang ibig niyong sabihin? Pero nang tumingin siya muli. Wala na ang matanda. Parang bula rin itong nawala. Samantala. Si Daniel. Nasa loob siya ng kanyang kotse. Hindi siya umalis. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may himahila sa kanya na manatili. Binuksan niya ang glove compartment. May isang maliit na kahon dun. Matagal na niyang hindi binubuksan. Dahan-dahan niya itong kinaha. Sa loob nito. May isang lamang bagay. Isang maliit na laruan na gawa sa kahoy. Napatingin siya dito. Bakit kayo ba ito tinago, bulong niya. Hindi niya alam kung saan ito galing. Hindi niya malala. Ang alam lang niya. Simula pagabata, nasa kanya na ito. At hindi niya kayang itapan. Flashback ni Daniel, malabo at putol-putol. Isang boses. Nanay. Tingnan mo. Isang yakap. Isang mainit na jiti. At pagkatapos.
Dilim. Sigaw. At katahimikan. Balik sa kasalukuyan. Napahawak si Daniel sa yulo naya. Bakit parang, may kulang. Hindi naya maintindihan. Pero malinaw. May parting kanyang nakaran na nawawala. Sa labas ang simbahan. Lumabas si Rosa. Pinyanazan ang luha. At muling himingan ng malalim. Hindi pa ako susuko, sabi naya sa sarili. Habang naglalakad siya. May nadanan siyang maliit na tindahan. At sa may gilid nito. May nakasabit na laruan. Isang laruan na gawa sa kahoy. Eksaktong kapareho ang hawak ni Daniel. Natigilan siya. Hindi pwede. Mabilis siyang lumapit. Manang, saan nayo panakuha to, tanong naya sa tindra. Yen. May nagbenta lang na dati, matagal na rin. May naalala pa ba kayong bata, o lalaki, na may hawak nito. Napaling ang tindra. Pasensya na pa. Dumalim ang langit. Parang may paparating na bagyo. At kasabay nito. Mas lalong lumalalim ang misteryo. Dalawang buhay. Dalawang pusong naghahanap. At isang katotohanan untayanting lalabas, lumakas ang hangin. Untayanting bumuhos ang ulan, malalaking patak na tila sumasabay sa bigating damdamin ni Rosa. Wala siyang payong. Wala siyang masasilingan. Pero patuloy siyang naglalakad. Bawat hakbang, dala ang pag-asa. Bawat pataking ulan, parang palala ang sakit na matagal na niyang kinikimkim. Samantala. Si Daniel. Sa lubing kanyang sasakyan, pinagmamasdan naya ang ulan na tumatama sa windshield. Hindi pa rin siya umalis. Hindi pa rin siya mapakali. May kung anong himihila sa kanya palabas. Bigla. May nakita siya. Isang matandang babi, naglalakad sa ulan. Basang basa. Mahina ang lakad. At pamilyar. Siya, bulong ni Daniel. Hindi na siya nagasip. Mabilis siyang bumaba ang sasakyan at tumakbo palapit dito. Sa gitna ng ulan. Manang, siga naya. Huminto si Rosa. Dahan-dahan siyang lumingan. At dun. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Sa pagkakataang ito, mas malapit. Mas malinaw. Mas toto. Bakit pa kayo naglalakad sa ulan, tanong ni Daniel, habang inalak ang kanyang payong. Hindi agad nakapagsalita si Rosa. Tinitigan naya ang muka ng lalaki. Bawat detalye. Bawat linya. Parang binabalikan naya ang alaala ang batang minsang nasa kanyang mga bisig. Anak, halos hindi naya namalayang nasabi. Napakunat ang noo ni Daniel. Napatras si Rosa. Pasensya na, nagamali lang pa ako. Pero hindi siya makalis. Parang may pumipigil sa kanya. Isang biglang kidlat. Lumakas ang ulan. Halika pa, ihahatid kayo, sabi ni Daniel. Hindi na pa, nakakahiya. Please pa. Delikado. Saglit na nagalanlangan si Rosa. Pero sa huli. Shumakay siya. Sa loob ang sasakyan. Tahimik. Tanjing tunog ang ulan ang marinig. Pero sa katahimikang ayan. Maraming gustong sabihin ang kanilang mga puso. May pamilya pa ba kayo, tanong ni Daniel, hindi mapigilan ang sarili. Napayuko si Rosa. Maroon, dati. Dati. May anak pa ako, nawala. Napahawak si Daniel sa Manabila. Gano na katagal? 20 taon na. Biglang bumagat ang hangin sa lubing sasakyan. Biglang may nahilog. Habang kinukuha ni Rosa ang kanyang lamang bag, nahilog ang isang bagay. Isang lamang larawan. Napansin ni Daniel. Sandali pa, sabi niya, sabi pulit. At nang makita niya ang larawan. Parang tumajol ang oras. Isang batang lalaki. May hawak na larawan na gawa sa kahoy. Perhong pareho. Flashback ni Daniel, mas malinaw na. Nanay. Tingnan mo. Tawa. Yakap. Isang mainit na tahanan. At pagkatapos. Isang kame na humala sa kanya. Isang sasakyan. Sigaw ang isang babi. Daniel. Balik sa kasalukuyan. Napabita si Daniel sa larawan. Napahawak siya sa yulo naya. Sir.
Okay lang pa ba ko, nagalalang tanong and I Rosa. Hindi makasagad si Daniel. Ang puso naya, mabilis ang tibak. Ang isip naya, magulo. Bakit parang, kilala ko, tu, bulong naya. Huminto ang sasakyan. Hindi na naya kayang magmaniho. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Huminga ng malalim. Manang, nanginginig ang boses naya. Young batang nasa larawan. Tumatig siya kay Rosa. Ano pang pangalan naya? Hindi makahinga si Rosa. Ito na ba? Ito na ba ang sagat sa 20 ton niyang paghihinte? Siya si Daniel. Katahimikan. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Tanging ulan ang saksi sa sandaling ayan. Daniel, bulonging lalaki sa sarili. Palutulit. Parang sinasubikang alalahanin. Biglang may tumawag sa telepono ni Daniel. Napitol ang sandali. Sir, urgent pa. Kailangan nayo pang bumalik sa office. May problema pa sa kampanya, sabi ang assistant sa kabilang linya. Napapikit si Daniel. Okay, papunta na ako. Ibanaba naya ang tawag. At tumanjan muli kay Rosa. Pasensya na pa, kailangan ko pa kayong ihatid muna. Pagdating sa kubo ni Rosa. Huminto ang sasakyan. Bumaba si Rosa. Salamat pa, mahina niyang sabi. Pero bago siya tuluyang umalis. Manang, tawag ni Daniel. Huminto siya. Puwid pa bang, makita ulit yung larawan. Ang gimatay si Rosa, isang jiding may halong pag-asa. Puwid pa, basta ipangako nayo, na hindi nayo ako kakalimutan. Hindi agad nakasagad si Daniel. Pero sa puso naya. May isang bagay na nagsisimulang mabuo. Pangako pa. Umalis si Daniel. Pero hindi tulad ng dati. May dala na siyang tanong. At isang larawan. Na maring magbago ang luha. Samantala. Sa isang madalim na lugar. May isang lalaking nananid sa malayo. Hawak ang telepono. 20 ton, at malapit na nilang malaman ang toto, malamig niyang sabi. Ang gimatay siya. Pero hindi kayo hahayang mangyari yan. Magdamag na hindi nakatulog si Daniel. Nakahiga siya sa kanyang malambat na kama, pero ang isip niya ay parang nasa gitna ng bagyo. Palutulit niyang tinitingnan ang lamang larawan. Isang batang lalaki. Isang laruan na gawa sa kahoy. At ang mga matang ayan. Bakit parang ako, tu, bulong naya. Napapo siya. Hindi na naya kayang bailwalain ang lahat. May mali. May kulang sa buhay naya. At pakiramdam naya, ang matandang babi ang susi. Kinabukasan. Magang nagising si Daniel. Hindi na siya duman sa opisina. Sa halip, diretso siyang pumunta sa kubo ni Rosa. Pero pagdating naya. Wala na ito. Manang Rosa, tawag naya. Walang sumagot. Lumapit siya sa kapitbahay. Yung matandang nakatira diyan. Dinala pa siya sa ospital kananang madaling araw. Biglang kinabahan si Daniel. Ospital? Bakit pa? Bigla pang hinamatay, baka sa pagod at gutom. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan. Sa ospital. Mabilis ang kanyang hakbang habang hinahanap ang kwarto ni Rosa. Excuse me, saan pa yung matandang babi na dinala kanina, tanong niya sa nurse. Room 12 pa. Tumakbo siya. Pagbukas niya ang pinto. Nakita niya si Rosa. Nakapo, mahina, at nakakabit sa dextrose. Parang mas lalo siyang tumanda sa isang gabi. Manang, mahina niyang tawag. Naplingan si Rosa. At nang makita siya. Nagningning ang kanyang mga mata. Daniel. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya. Yumupo sa tabi nito. Isang mahabang katahimikan. Maraming gustong sabihin. Pero walang makapagsimula. Hanggang sa. Bakit pa, kilala nayo ang pangalang Daniel, tanong naya. Napahawak si Rosa sa kanyang dibdib. Dahil, yun ang pangalan ng anak ko. Paano pa kung, ako yun, biglang tanong ni Daniel. Napalya si Rosa. Matagal ko ng pinapangarap marinig yan. Pumasak ang doctor. Excuse me pa, sabi nito.
Family pa ba koing pasyente. Nagkatinjan sila. Sandaling katahimikan. Hindi pa sagat and I Daniel. Pero, gusto kong malaman. Ilang oras ang lumipas. Nagyusap sila. Mahaba. Masinsinan. Ikinawento and I Rosa ang lahat. Ang pagawala and I Daniel. Ang paghahanap niya sa lobing 20 taon. Ang sakit. Ang pag-asa. Habang nakikinig si Daniel. Untayanting nabubuo ang isang larawan sa isip niya. Isang nakaran na matagal ng nakalimutan. Pero biglang. Bumukas ang pinto. At pumasak ang isang babi. Matikas. Mayaman ang dating. At halatang galit. Daniel. Ano, tu, siga niya. Nagulat si Daniel. Tita Clara. Si Clara. Siya ang babang nagpalaki kay Daniel. Siya ang nagsabing wala na itong pamilya. Na iniwan da siya. Na walang nagmahal sa kanya. Bakit ka nandito, tanong niya, malamig ang boses. Napatingin siya kay Rosa. At biglang nagbago ang kanyang muka. Isang halong gulat. At takot. Ikaw, mahina niyang sabi. Naramdaman ni Rosa. Kilala mo ako, tanong niya. Hindi agad sumagot si Clara. Pero halata. May itinatago siya. Sumingit si Daniel. Tita, sino siya? Tahimik si Clara. Pero hindi niya na kayang magsinungaling. Hindi na. Siya, nanginginig niyang sabi. Siya ang nanay mo. Parang huminto ang mundo. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Ang mga salitang iyon. Parang kidlat na tumama sa kanilang dalawa. Nanay, bulong ni Daniel. Napatingin siya kay Rosa. Ang matandang babi na matagal niyang binawala. Na tinanggihan niya. Na hindi niya pinansin. Siya pala. Ang hinahanap niyang katotohanan. Biglang umiyak si Rosa. Anak, siga niya, habang pilit na bumabangan. Lumapit siya. At niyakap si Daniel. Mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. 20 taon. 20 taon ang sakit. At sa wakas. Nasa harap na niya ang kanyang anak. Pero si Daniel. Hindi makagalaw. Hindi makapaniwala. Ang puso niya, gusto ng manawala. Pero ang isip niya. Punong-puno ang tanong. Kung siya ang nanay ko, mahina niyang sabi. Bakit mo sinabi na wala akong pamilya? Napatingin siya kay Clara. Tahimik si Clara. Pero sa kanyang mga mata. May lihim na matagal ng tinatago. At ngayon. Malapit na itong mabunyag, najing mabigat ang hangin sa lobing silid. Parang lahaing naroon ay hindi na makahinga. Si Daniel, nakatayo sa gitna, nanginginig ang kame, at hindi malaman kung kanino titingin. Si Rosa, umiyak, hawak pa rin ang kanyang anak na parang baka bigla na naman itong mawala. At si Clara. Tahimik. Pero ang kanyang katahimikan, mas nakakatakot kaysa sa galit. Sumagot ka, tita, mahina pero matigas na sabi ni Daniel. Bakit mo sinabi na wala akong pamilya? Walang imik si Clara. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya, parang may bigat na dala ang nakaran. Dahil, nagsimula siya. Pero napitol. Hindi niya kayang diretsong sabihin. Dahil ano, siga ni Daniel. Ngayon, hindi na niya kayang pigilan ang emosyon. 20 taon akong nabiyahe sa kasinungalingan. Napapikat si Clara. At sa wakas. Lumabas ang katotohanan. Dahil ako ang may kasalanan. Tahimik. Isang linyang sapat para gumuho ang lahat. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Daniel, nanginginig ang boses. Napatingin si Clara kay Rosa. Punong-puno ang guilt ang kanyang mga mata. Hindi nawala ang batang yan, sabi niya. Hindi siya basta nawala. Napahawak si Rosa sa kanyang dibdib. Anong, sinasabi mo? Huminga ng malalim si Clara. Atan siyang kinaha. Parang shumabag ang mundo. Ano, sabi siga Nina Rosa at Daniel. Flashback, 20 years ago. Masaya ang pamilya ni Rosa. Pero may isang tong lihim na nainggit. Si Clara. Kapatiding asawa ni Rosa. Mayaman na siya noon.
May laha, pera, bahay, kapangyarihan. Pero may isang bagay na wala siya. Anak. 8. Pwede mo ba akong tulungan, umiyak na sabi ay Clara noon. Hindi na ako magkanak. Nawa si Rosa. Pero hindi niya alam. Na ang awa niya ang magiging simula ang bangangot. Isang araw. Habang nasa palengke si Rosa. May lumapit kay Daniel. Isang babaeng pamilyar. Tita Clara, masayang siga ang bata. Ang gumataya si Clara. Halika, bibigyan kita ang laruan. At dun. Nagsimula ang lahat. Ay sinama niya si Daniel. Dinala sa malayo. At hindi na ibinalik. Hindi kayo sinasadya, umiyak na sabi ni Clara sa kasalukuyan. Akala kayo, kaya kong mahalin siya bilang sarili kong anak. Balik sa ospital. Hindi makapaniwala si Rosa. Hindi mo pwedeng gawin yan, umiyak niyang sabi. Kinaha mo ang anak kayo. Napapo si Daniel. Parang nawalan siya ang lakas. Buong buhay kayo, kasananggalingan, bulong naya. Pananiwala mo akong iniwan ako, dagdag naya, habang nakatingin kay Clara. Pananiwala mo akong walang nagmahal sa akin. Lumapit si Clara. Hindi. Minahal kita. Ginawa kayo ang lahat para siyo. Pero hindi ka naging tapat, siga ni Daniel. Tahimik muli. Pero nayon. Mas mabigat. Mas masakit. Si Rosa. Dahan-dahan siyang lumapit. Kaya't anong dahilan mo, sabi niya, nanginginig ang boses. Wala kang karapatang agawin ang anak kayo. Napalya si Clara. Alam kayo. 20 taon akong nagdusa, dagdag ni Rosa. Araw-araw akong naganap, habang ikaw, pinapalayo mo siya sa akin. Hindi makatingin si Clara. Sa wakas. Nararamdaman na niya ang bigat ng kasalanan. Si Daniel. Tumayo siya. Dahan-dahan. At tumingin kay Rosa. Kung, tota na, sabi niya. Kung ikaw ang nanay kayo. Lumapit siya. Pero may pagilanlangan. Bakit hindi kita malala? Napalya si Rosa. Dahil kinaha kanila, sagat niya. Bata ka pa noon. Biglang napahawak si Daniel sa yulo niya. May mga imahe na bumablik. Putol-putol. Pero malinaw. Isang yakap. Isang sigaw. Isang pagawala. Pero biglang. Pumasak ang nurse. Pasensya na pa, kailangan pang magpahinga ang pasyente. Napitol ang sandali. Pero hindi ang katotohanan. Bago umalis si Daniel. Huminto siya sa pintuan. At tumingin kay Rosa. Hindi kayo pa alam kung ano ang mararamdaman kayo, sabi niya. Pero, gusto kong malaman ang toto. At pagkatapos. Tumingin siya kay Clara. At hindi ka pwedeng magsinungaling pa. Umalis siya. Iniwan ang dalawang babi. Perhong umiyak. Perhong may sugat. Pero magaiba ang dahilan. Sa labas ng ospital. Huminga ng malalim si Daniel. Ang ulan, parang bumalik-ulit. At sa ilalim nito. Isang buhay ang muling nabubuo. Pero hindi ito magiging madali. Samantala. Sa loob. May isang tong tahimik na nakikinig sa lahat. Isang lalaking matagal nang nagtatago sa likod ng anino. At sa wakas, bulong niya. Lumabas na ang katotohanan. And gumatay siya. Pero hindi pa tapos ang laro. Hindi mapakali si Daniel habang naglalakad sa labas ng ospital. Parang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Parang ang buong mundo niya, biglang nag-iba. Nanay, mahina niyang bulong. Salatang nayon lang na yulit naramdaman. Salatang dadiwai wala siyang pinanghahakan. At nayon. Bigla itong naging toto. Pero kasabay ang katotohanan ayan. Ay sakit. Galit. At pagalito. Sa loob ang ospital. Tahimik si Rosa. Nakahiga, pero gazing ang diwa. Palachulit niyang inisip ang nangyari. Nahanap kayo na siya, bulong niya sa sarili. Pero bakit parang ang layo pa rin niya? Tumulo ang luha niya. 20 taon niyang hinintay ang sandaling ito. Pero hindi niya inasahan na ganito kasakit. Si Clara. Nakatayo sa labas ng kwarto.
Hindi naya magawang pumasak. Hindi naya kayang harapin si Rosa. Hindi naya kayang harapin ang sarili naya. Anong nagawa kayo, bulong naya? Nayan. Wala na siyang meditago. Lahaing kasananggalingan naya. Bumalik sa kanya. Biglang may lumapit. Isang lalaking nakaitim. Matangkad. Malamig ang aura. At last, nagkita-kita na rin kayo, sabi naya. Napalingan si Clara. At agad siyang namutla. Ay ikaw. Si Victor. Isang pangalan na matagal ng nakabayan sa nakaraan. Isang tangakala ni Clara ay hindi na babalik. Ano ang ginagawa mo dito, nanginginig na tanong naya. Ang gumatay si Victor. Pinapanood kayo lang ang gulo na sinimulan mo. Napatras si Clara. Umalis ka na, wala ka ng kinalaman dito. Ngunit natawa si Victor. Wala. Sigurado ka. Lumapit siya. At dahan-dahang bumulong. Hindi mo ba sasabihin sa kanya, kung sino talaga ang kumuha kay Daniel. Biglang tumagil ang mundo ni Clara. Tumahimik ka, mahina niyang sabi. Sa labas, si Daniel. Nakatao siya sa may parking area. Hindi pa rin siya umalis. Habang naisip niya ang lahat. May napansin siyang anino sa malayo. Isang lalaking nakatingin sa kanya. Matagal. Malamig. Parang kilala siya. Nagkatingin sila. At biglang ang gumatay ang lalaki. Isang jiteng hindi maganda ang pakiramdam. Bumalik si Daniel sa loob. May kakaiba siyang naramdaman. Parang may mali. Parang may kulang pa sa kwento. Sa pasilyo ng ospital. Narinig niya ang boses ni Clara. At isa pang boses. Lalaki. Malamig. Mapanganib. Hindi mo pwedeng itago habang buhay, Clara, sabi ni Victor. Dahil ako ang totoong dahilan kung bakit nawala ang bata. Natigilan si Daniel. Ano? Dahan-dahan siyang lumapit. At sumalip. Ang narinig niya. Hindi ikaw ang kumuha kay Daniel, sabi ni Victor. Ako. Parang tumagil ang tibak ng puso ni Daniel. Flashback, mas malalim na lihim. 20 taon na ang nakaraan. Hindi lang si Clara ang may plano. May isa pang tong gumalaw. Si Victor. Isang tong may utang na loob sa pamilya ni Clara. Pero may mas malalim na motibo. Akin na ang bata, sabi niya noon. Mas kaya kong ayasin ang lahat. Hindi alam ni Clara. Na hindi niya na muling makikita si Daniel kung ipapasa niya ito kay Victor. Pero huli na. Balik sa kasalukuyan. Sinira mo ang lahat, siga ni Clara. Ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang nandiyan sa lahaing oras. Ang gumatay si Victor. Pero ako ang nagalas sa kanya sa tunay niyang pamilya. Hindi na napigilan ni Daniel. Lumabas siya. Ano ang ibig mong sabihin, siga niya. Nagulat si Clara. Daniel. Pero hindi siya pinansin. Nakatingin lang siya kay Victor. Sabihin mo sa akin ang todo, sabi niya, nanginginig ang boses. Bakit mo ginawa to? Ang gumatay si Victor. Isang jiteng puno ang sekreto. Dahil hindi ka dapat mapunta sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Victor. At dahan-dahang nagsalita. Dahil ang todo. Huminto siya. At tumingin kay Rosa na nasa lobing kwarto. Hindi siya ang tunay mong ina. Isang malakas na kidlat sa labas. At kasabay nito. Isang katotohanan mas masakit pa sa lahaing nana, parang huminto ang oras sa sinabi ni Victor. Hindi siya ang tunay mong ina. Yulit. Masakit. Mabigat. At hindi agad manawan ni Daniel kung ano ang dapat niyang panawalan. Napalingan siya kay Rosa sa lobing kwarto. Nakatingin ito sa kanya, luhan, nanginginig, at puno ng takot. Daniel, mahina nitong tawag. Parang humahinji ng pahinsalat. Parang natatakot na baka tuluyan na siyang mawala. Tumingin si Daniel kay Victor. Sinanggaling ka, mariyang sabi niya. Pero kahit sinabi niya ayon. May bahagi ng puso niya na natatakot. Ang gumatay si Victor. Gusto mo ang katotohanan, malamig niyang sabi. Edi ibibigay kayo. Lumapit siya kay Daniel. 20 taon ang nakalipas,
may batang hindi dapat nabubuhay ng normal. Napakunat ang noo ni Daniel. Ano? Ang tunay mong ina, dahan-dahang sabi ni Victor. Ay isang Bobby na hindi kayang panindigan ang anak. Biglang sumakit ang ulo ni Daniel. Parang may pilit bumabukas sa isip niya. Mga imahe, magulo, putol-putol. Isang Bobby. Isang sigaw. Isang ospital. At dugo. Hindi, bulong niya. Huwag kang magsinungaling. Pero hindi patapos si Victor. Hindi ka nawala dahil sa aksidente. Lumapit pa siya. Dinakot ka. Biglang tumahimik ang lahat. Maging si Rosa sa lobing kwarto ay natigilan. Ano, mahina niyang tanong. Tumiro si Victor kay Rosa. At siya. Ay walang kinalaman sa pagdukatasyo. Parang bumagsak ang mundo ni Rosa. Hindi, yumiyak niyang sabi. Anak kayo siya, anak kayo siya. Pero si Victor ay nagpatuloy. Siya ang pumalit lang. Napatras si Daniel. Pumalit. Tumango si Victor. Dahil ang tunay mong ina, iniwan ka. Flashback, vague, emotional. Isang Bobby sa ospital. Yumiyak. Nagmamakawa. Hindi kayo kaya, sabi niya. Hindi kayo siya kayang alagaan. Isang sangal sa incubator. At isang pinto na dahan-dahang ay sinara. Balik sa kasalukuyan. Napahawak si Daniel sa ulo niya. Tumajil ka, bulong niya. Tumajil ka na. Pero si Victor ay hindi tumajil. Si Clara ang kumuha sa mula sa kame ing tong dapat magbenta siyo. Napatingin si Clara. Hindi kayo ginusto, yumiyak niyang sabi. Sinubukan kayo lang protektahan siya. Sumaga si Daniel. Protekta. Parang shumabag ang emosyon niya. Pananiwala mo akong iniwan ako. Pananiwala mo akong walang nagmahal sa akin. Napayuko si Clara. Dahil nadakot ako, yumiyak niyang sabi. Nadakot akong malaman mo ang totoong pinagmulan mo. Biglang tumahimik si Victor. At dito, bumigat ang lahat. Gusto niyo pa ang mas malalim na katotohanan, tanong niya. Lumingan si Daniel. Anong ibig mong sabihin? And gumatay si Victor. At ang pinaka-important. Tota bang si Rosa ang nanay mo? Napalingan si Rosa. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Pero huli na. Natrap na si Daniel sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Kung hindi siya, mahina niyang sabi. Kung hindi siya ang nanay kayo. Bakit kayo siya nararamdaman? Tahimik. Biglang lumapit si Victor sa kanya. At yan ang tanong na dapat mong sagitin. Dahil kung hindi si Rosa ang nanay mo. Bakit ikaw mismo ang katawan mo, ay kilala siya. Parang tumajil ang lahat. At dun. Unti-unting bumalik ang isang alaala na hindi pa niya kayang intindihin. Isang maliit na kame. Isang awit. Isang yakap. At isang boses. Anak kayo. Napalya si Daniel. Hindi. Napatras siya. Hindi kayo na alam kung sino ako. Biglang tumawag ang doctor. Please. Kailangan naming i-confine ang pasyente, emergency. Nagagulo sa ospital. Pero hindi gumagala si Daniel. Nakatingin lang siya sa tatlong tao. Rosa. Clara. Victor. At sa anang pagkakatain. Hindi niya alam kung sino ang todo, tahimik ang buong pasilyo ng ospital, pero sa lobing katahimikang ayan, parang sumasabag ang mundo ni Daniel. Hindi niya alam kung kanino siya mananiwala. Si Rosa, yumiyak, nanginginig, at patuloy na tinatawag siyang anak. Si Clara, wasak ang loob, puno ng guilt, at tila pilit inayos ang isang kasalanang matagal ng nakabayan. At si Victor, nakangiti, parang nanonood ng isang laro na siya mismo ang nagplano. Napahawak si Daniel sa pader. Hindi kayo na kaya, bulong niya. Bakit parang lahaing sinasabi niyo, may tama, pero may mali rin. Lumapit si Rosa, dahan-dahan. Daniel, anak kayo, nanginginig niyang sabi. Hindi kayo alam ang sinasabi nila, pero ramdam kayo ikaw ang anak kayo. Napatingin si Daniel sa kanya. At sa sandaling ayan. May kung anong init na hindi niya may paliwanag. Parang may bahagi ang puso niya na sumisigaw. Kilala mo siya.
Pero agad ding suminggit si Victor. Emosyon lang yan, malamig niyang sabi. Hindi katabayan. Napalinggan si Daniel. Kung ganun, ano ang katabayan? And gumatay si Victor. At inalabas niya ang isang lumang dokumento. Birth record. Napatras si Rosa. Hindi, yan toto. Ay binigay ni Victor ang papel kay Daniel. Basahin mo. Dahan-dahan itong kinaha ni Daniel. Ang mga kame niya, nanginginig. At habang binabasa niya. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Anong, ibig sabihin nito, bulong niya. Nakasad sa dokumento. Mother, unknown. Parang bumagsak ang mundo ni Rosa. Hindi, yumiyak niyang sabi. Hindi ako unknown. Pero hindi pa tapos si Victor. Sa araw na natagpuan ka, walang pangalan si Rosa sa records. Siya lang ang umakawasiyo. Napatingin si Daniel kay Rosa. Todo 2 mahanang tanong niya. Napahawak si Rosa sa dibdib niya. Hindi ko alam ang mga papel na yan, yumiyak niyang sagot. Pero alam ko kung paano kita inalagaan. Alam ko kung paano ka pinrotektahan. Biglang napatingin si Daniel sa kanya. At sa pagkakataang iyan. Isang alaala ang sumuntok sa kanyang isapan. Flashback. Isang maliit na bahay. Isang babi na nagpapakain sa kanya. Daniel, kumain ka muna anak. Isang yakap sa gabi. Wag kong matakot, anito sa nanay. Biglang napahawak si Daniel sa yulo niya. Aha. Daniel, siga ni Rosa. Napalyahad si Daniel. Bakit may alaala ako siyo? Tahimik ang lahat. At dun. Biglang nagsalita si Clara. Dahil siya ang nagligtas siyo. Napatingin si Daniel. Ano? Napalya si Clara. Hindi kita kinaha para saktan ka. Pinrotektahan kita mula kay Victor. Biglang nanigas si Victor. Tumahimik ka, Clara. Pero huli na. 20 taon na ang nakalipas, patuloy ni Clara. May grupo na gustong kunin ka. At si Rosa, ay nasa gitna ng lahat. Napatingin si Rosa. Ano? Tumango si Clara. Hindi lang siya isang ina nanawalan ng anak. Siya ang tong tumakas kasama ka. Parang biglang nag-iba ang lahat. Napatingin si Daniel kay Rosa. Tumakas. Yumiyak si Rosa. Hindi ko sinadya na ilayo ka sa tunay mong pamilya. Napasinghap si Daniel. Kung ganun. Kanino ako galing? Tahimik. Nakatingin lahat kay Victor. And gumatay siya. Yan ang tamang tanong. Lumapit siya. At ang sagot. Ay magbabago ang buong buhay mo. Biglang pumasak ang doctor. Emergency. Bumaba ang vital signs ng pasyente. Nagagulo ang ospital. Pero si Daniel. Hindi gumagala. Parang nasa gitna siya ng dalawang mundo. At sa isang iglap. Bumalik ang isang buong alaala. Hindi putol-putol. Hindi malabo. Kundi malino. Isang babi. Si Rosa. Yumiyak. Yakap siya. Anak ko, hindi kita iwan. At isang boses sa labas. Takbo. Ilayo mo siya. Biglang nanlambat si Daniel. Hindi, bulong niya. Hindi na ito kasinungalingan. Tumingin siya kay Rosa. Hindi ka unknown. Lumapit siya. Dahan-dahan. At sa anang pagkakatayan. Yakap niya si Rosa. Nalala ko na, yumiyak niyang sabi. Napalya si Rosa. Anak. Yumakap sila. Mahigpit. Matagal. Parang ayaw na nilang bitawan ang isa't isa muli. Pero sa likod nila. Si Victor ay nakatitig. At sa mga mata niya. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ito ang katapusan, bulong niya, mahigpit pa rin ang yakap nina Rosa at Daniel. Parang sa sandaling ayan, ayaw na nilang bitawan ang isa't isa. Parang natatakot na baka mawala ulit ang lahat sa isang iglap. Anak ko, yumiyak na palachulit ni Rosa. Nalala mo na, sagot ni Daniel, nanginginig ang boses. Sa kaunanahang pagkakataon matapos ang 20 taon. May katahimikan na may kahulugan. May yakap na may pag-uwi. Pero hindi lahat ay tapos na.
Sa likod nila. Nakateo isay Victor. Tahimik. Malamig ang ekspresyon. At samga matanaya, may ibang plano pa. Ang sweet, malamig niyang sabi. Dahan-dahan siyang lumapit. Pero akala niyo ba, yan na ang katapusan. Naplingan si Daniel. Anong gusto mo pa, galit niyang sigaw. And gumatay si Victor. Isang jiteng hindi yumabat sa mata. Gusto ko lang, linawin ang isang bagay. Tumingin siya kay Rosa. At ikaw. Hindi ka simpleng ina. Napakunat ang noo ni Rosa. Ano na naman, tu. Lumapit si Victor sa kanya. At hindi ka rin biktima lang. Biglang nanlamig ang palagid. 20 taon ang nakaraan, sabi ni Victor. May isang bagay kang kinaha, na hindi siyo. Napatras si Rosa. Hindi kayo alam ang sinasabi mo. Pero yumaling si Victor. Alam mo. Tumingin siya kay Daniel. At ikaw, bahagi ka ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akala mo. Napahawak si Daniel sa yulo niya. Ano na naman yan? Biglang inalabas ni Victor ang isang lamang USB drive. At dito. Nandito ang buong katotohanan. Napatingin si Clara. Huwag mo yang gone, Victor. And gumatay si Victor. Too late. Flashback, malalim na lihim. Isang ospital. Gabi. Isang sanggol na si Daniel. Isang doctor na nagmamadali. At isang dokumento na pinapalitan. Ang batang ito, sabi ng isang boses. Ay hindi dapat mabuhay sa pangalan na iyan. Isang malaking corporate conspiracy. Isang pamilya na mayaman. At isang bata na naging susi sa isang kayamanan at kapangyarihan. Balik sa kasalukuyan. Napatingin si Daniel kay Victor. Ano bang pinagsasabi mo? And gumatay si Victor. Hindi ka lang nawalang anak. Isa kang inheritance. Biglang natahimik ang lahat. Ang tunay mong ama, dagdag niya. Ay hindi ordinaryong tao. Napasinghap si Rosa. Ano? Tumango si Victor. Isa kang tagapagmana ng isang malaking kampanya. Parang bumagsak ang mundo. Hindi, bulong ni Daniel. Hindi ako galing sa pera. And gumatay si Victor. Yan ang akala mo. Tumingin siya kay Rosa. At ikaw. Ay hindi sinadayang naging nanay niya. Napalya si Rosa. Sinanggaling ka. Pero inalapit ni Victor ang USB. Panorin niyo. Biglang bumukas ang screen sa ospital, tablet. Video. Isang babaeng mayaman. Isang board meeting. Isang bata na nawawala. At kung malaman ng publiko na buhay ka, sabi sa video. Babagsak ang buong empire. Napatingin si Daniel. Anong kinalaman kayo dito? Biglang sumagot si Victor. Dahil ikaw ang legal heir. Tahimik. Pero may isang problema. Tumingin siya kay Rosa. Kapag nalaman ng lahat na buhay ka. Lahat ang nakinabang sa pagawala mo. Ay mawawala. Biglang nanagas si Rosa. Gusto mong sabihin, nanginginig si Daniel. Ginamit nila ako. Tumango si Victor. At si Clara. Ay protector lang ang kasananggalingan. Napayuko si Clara. Ginawa ko lang para hindi ka mapahamak. Pero shumabag si Daniel. Pinahamak niyo ako lahat. Tumalikod siya. Hindi ko na alam kung sino ko. Napahawak si Rosa sa kanya. Anak, pakinggan mo ako. Pero yumatras si Daniel. Hindi ko na alam kung sino ang toto. Tahimik. At sa gitna ng kaguluhan. Tumawa si Victor. Mahina. Malamig. Yan ang simula. Dahil na yan. Alam mo na kung bakit kita hinanap ko rin. Naplingan si Daniel. Ano? And gumatay si Victor. At hindi mo pa alam. Na hindi pa tapos ang tunay na laro. Tahimik ang buong ospital. Pero ang katahimikan na ayan, parang bago ang bagyo. Lahat ay nakatingin kay Victor. Kay Daniel. Kay Rosa. At kay Clara, na nayon ay hindi na alam kung saan lulugar. Hindi pa tapos ang laro, yulit ni Victor, malamig ang boses. And gumatay siya. At sa pagkakataang ayan. Walang baka zingawa.
Naplingan si Daniel. Gano pa ba kalupit ang gusto mong gawin, siga naya. Dahandahang naglakat si Victor palapit. At bakit ka galit, tanong naya. Hindi ba gusto mo in katotohanan? Napapikat si Daniel. Hindi ito katotohanan, ito ay kaguluhan. And gumatay si Victor. At ang kaguluhan. Ay nagsisimula pa lang. Biglang binuksan ni Victor ang buong katotohanan. Ang totu, malamig niyang sabi. Ako ang tunay mong ama. Parang huminto ang mundo. Walang gumalaw. Walang umimik. Naplingan si Rosa. Ano, halos mapahiya siya. Napasinghap si Clara. Hindi. Napatras si Daniel. Sinungaling ka. And gumatay si Victor. Hindi ako sinungaling. Ang sinungaling, ay ang mundong itinago sa iyo ang katotohanan. Flashback, tota na lahat. Isang batang si Daniel. Isang mayamang pamilya. Isang ama, si Victor, na pilit analis sa kampanya. Kapag nalamaning publiko na may anak ako, sabi ni Victor noon. Mawawala ang lahat sa akin. Isang plano. Isang pagdukat. Isang kasunduan. Pero nagbago ang lahat ng makita niya si Rosa. Isang simpleng babi. Isang ina. Isang pag-ibig na hindi niya kayang kontrolin. At dun. Hindi niya na kayang bayan si Daniel. Balik sa kasalukuyan. Hindi, bulangan ni Rosa. Anak ko siya. Tumanjan si Victor kay Rosa. At ikaw. Ikaw ang naging dahilan kung bakit siya lumaki ng mabuti. Napahawak si Daniel sa yulo niya. Lahat ko, sinira ang buhay ko. Napalya si Victor. Pero hindi ito langkat. Ito ay pagod. Hindi ko sinira ang buhay mo, sabi niya. Binigyan kita ng isa. Napasinghap si Daniel. Pero may kapalit, dagdag ni Victor. Tumanjan siya kay Clara. At ikaw, alam mo ang lahat. Napayuko si Clara. Hindi ko kaya sabihin, umiyak siya. Pero nayan, sabi ni Victor. Wala ka ng choice. Biglang sumaga si Rosa. Ako ang nanay niya. Tumajil ang lahat. Lumapit si Rosa kay Daniel. Hindi ko alam ang lahat ang nangyari sa likading pera. Pero alam ko kung paano kita inalagaan. Kung paano kita minahal. Napalya si Daniel. Pero bakit parang may kulang pa. And gumatay si Victor. Dahil may isang bagay pa. Napatinjan si Daniel. Ano pa? Lumapit si Victor sa kanya. May sakit ka nung bata ka pa. Tahimik. At kailangan mo ang bone marrow donor. Na si Rosa lang ang match. Napasinghap si Rosa. Ano? Tumango si Victor. Kaya hindi ka lang naya inalagaan. Inaligtas ka naya. Biglang bumagsak si Rosa sa upuan. Hindi ko alam, umiyak siya. Ginawa ko lang ang kaya ko. Napatinjan si Daniel sa kanya. At sa pagkakataang ayan. Lahaing galit naya, unti-unting national. Nanay, bulong naya. Lumapit siya. At nayakap si Rosa. Hindi ko alam kung sino ka sa simula. Pero alam ko nayan. Nanay ko ka. Napalya si Rosa. Mahigpit ang yakap. Parang iya na niyang bitawan ang sandaling ayan. At si Victor. Tahimik lang. Kung ganun, sabi niya. Tapos na rin ako. Napatinjan si Daniel. Hindi pa. Lumapit siya. Hindi ka man perfect na ama. Pero bahagi ka pa rin ng buhay ko. Napayuko si Victor. Sa anang pagkakataon. May lungkot. Siguro, mahina niyang sabi. Yan ang kapalating lahaing ginawa ko. Biglang tuminog ang monitor. Beep, beep, beep. Patient stable, sigaing nurse. Parang lahat ay bumalik sa realidad. Epilogue. Makalipas ang ilang buwan. Isang maliit na bahay. Hindi na mayaman. Hindi na marangya. Pero puno ang buhay. Si Rosa, masaya. Si Daniel, payapa. Si Clara, nagbabait sa kanyang mga kasalanan. At si Victor. Tahimik na lang sa malayo. Minsan. Hindi lahat ang katotohanan ay maganda. Pero lahat ang sakit.
I may pack hindi mahalaga kung saan ako galing. Kundi kung sino ang nanatili sa akin. Biglang may lumapit. Isang bata. Kuya Daniel. Tulong pa sa homework. Napanjidi siya. Halika. At sa sandaling iyan. Napagtanto naya. Hindi pala natatapos ang pamilya sa dugo. Kundi sa pagmamahal na hindi sumusuko. Malayo. Sa lungsod. Si Victor ay nakapo mag-isa. Wala na ang kampanya. Wala na ang kapangyarihan. Pero may katahimikan sa kanya na yan. Siguro, bulong naya. Sa wakas, nabayaran kayo na. Clara. Nasa isang maliit na simbahan. Lumalahat. Patawaran nayo pa ako, umiyak naya. Hindi na siya tumatakbo sa kasinungalingan. Nayon, harap na naya ang sarili naya. Final message. Minsan. Ang pamilya ay nawawala. Minsan. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa kasinungalingan. Pero sa dulo. Ang pagmamahal pa rin ang nananatili, tahimik na ang buhay. Payapa na sana. Pero minsan, ang katahimikan ang pinakamapanlinlang na bahagi ng kwento. Isang gabi sa probinsya. Si Rosa ay nagising. May kakabang pakiramdam. Parang may nakatingin. Lumabas siya ng bahay. Madalim. Tahimik. Hangin lang ang gumagalaw. Daniel, tawag naya. Walang sagot. Pero may napansin siya. Sa harap ng bahay. May lamang kahon. Basang-basa sa hammock. Hindi naya alam kung kanino galing. Dahan-dahan naya itong binuksan. At dun. Isang larawan. Napasinghap siya. Hindi, impossible. Larawan ni Victor. Ngunit iba ang itsura. Mas bata. At nasa likod naya. Si Daniel, bata pa ulit. At may sulat. Akala nayo tapos na ang kwento. Biglang bumalis ang tibak ng puso ni Rosa. Sa lungsod. Si Daniel ay biglang nakaramdam ng hilo. Napahawak siya sa yulo. Eri, ano, 2. Flash. Isang imahe. Isang ospital. Isang sigaw. At boses ni Victor. Kung sakaling mawala ako, babalik ang lahat. Biglang tumawag ang telepono ni Rosa. Nanginginig ang kamay niya habang sinigat. Tahimik. Walang nagsasalita. Hanggang sa. Isang pamilyar na boses. Malamig. Kalma. Akala niyo ba, ako ay nawala. Napahigpit ang hawak ni Rosa sa telepono. Victor, bulong niya. Sa kabilang linya. Isang tawa. Mahina. Nakakakilabat. Hindi natatapos ang utang. Click. Patay ang linya. Cut to black. Sa huling eksena. Makikita si Daniel sa salamin. Nakatingin. Tahimik. At antay-antay. May mga alaala na hindi sa kanya. Na bumabalik. Sino ba talaga ako? Tahimik ang gabi. Ngunit sa katahimikang iyan, may gumagalaw. May mali. May hindi pa tapos. Sa bahay ni Rosa. Hindi siya makachalog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang lamang larawan. At ang kahon. At ang sulat. Akala niyo ba tapos na ang kwento? Hindi, bulong niya. Hindi pwede. Samantala kay Daniel. Nasa kanyang kwarto siya sa lungsod. Nakatingin sa salamin. Tahimik. Pero may kakabang bigat sa dibdib niya. Napahawak siya sa yulo. Ugh. Parang may pumapilit na alaala. Flash. Isang lalaki. Si Victor. Hindi ka lang anak. Isa kong Suzy. Biglang naparong si Daniel. Anong, nangyari sa akin? Biglang kumidlat. Namatay ang ilo. Katahimikan. At sa dilim. Isang boses. Daniel. Napalinggan siya. Si, sino, yen. Walang sagot. Pero may anino sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingan. Walang tao. Ngunit sa salamin. May nakatayang lalaki sa likod niya. Napasinghap si Daniel. Victor. Paglingan na ulit. Wala. Sa bahay ni Rosa. Biglang nagring ang telepono ulit. Hindi pa tapos, sabi ng boses.
Inisip mo bang patay na ako? Napahawak si Rosa sa dibdib naya. Anong gusto mo? Tawa. Mahina. Malamig. Gusto ko lang bayan ang pagari ko. Click. Samantala. Sa isang lumang building. May ala na biglang bumukas. Isang silid na matagal ng nakasara. May mga dokumento. At isang malaking larawan ni Daniel. Isang tao ang nakatayo dun. Nakatalikod. Sir, sabi ng assistant. Handa na po ang lahat. And gumatay ang lalaki. At dahan-dahang humarap. Hindi ito si Victor. Isang mas nakakatakot na jiti. Simulan na natin ang totoong plano. Balik kay Daniel. Napapo siya sa side. Hawak ang yulo. Hindi ako value, bulong naya. Hindi ako value. Pero sa isip naya. Gumabalik ang lahat. Mga alaala na hindi naya alam kung toto. At isang tanong. Napaulit-ulit. Sino ako? Final scene. Sa bahay ni Rosa. Binuksan naya muli ang kahon. Ngunit na yan. May layman pa ito na hindi naya nakita noon. Isang maliit na relo. Tumatunog. Tick. 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 At sa likod nito. Isang note. Kapag narinig mo ito, huli na ang lahat. Biglang dumalim ang screen. At sa huling segundo. Isang pamilyar na boses ang bumulong tahimik ang lahat. Pero sa katahimikan na ayan, parang may paparating na lindol. Sa bahay ni Rosa. Hindi naya maalis ang tingin sa lamang relo. Tick. 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 Biglang huminto ito. At sa sandaling ayan. Bumukas ang TV sa kusina mag-isa. Static. Hanggang sa lumabas ang muka ni Daniel. Napasinghap si Rosa. Daniel? Ngunit mali ang nasa screen. Hindi ito kasalukuyang Daniel. Kundi isang CCTV footage. Isang ospital. 20 taon ang nakalipas. At dun. Makikita ang isang sanggol. Si Daniel. Pero may kakaiba. Dalawang sanggol ang magamuka. Napatras si Rosa. Hindi, anong ibig sabihin nito? Samantala kay Daniel. Nasa gitna siya ng lungsod. Pero hindi naya alam kung nasan siya. Parang nawawala sa realidad. Hindi ako ito, bulong naya. Hindi ako ganito. Biglang may boses sa likod naya. Hindi ka na. Napalinggan siya. Isang lalaki. Nakaitim. Walang emosyon. Victor, mahina niyang sabi. And gumatay ang lalaki. Hindi. Hindi ako si Victor. Napakunat ang noo ni Daniel. Ano? Ang pinakamalaking reveal. Lumapit ang lalaki. At dahan-dahang sinabi. Si Victor, ay pangalan lang na ginamit ko. Pero ang tunay kong papel. Ako ang doktor na pumalit sa pagkakakilanlan mo. Parang tumajil ang mundo ni Daniel. Doctor. Tumango ang lalaki. At ikaw. Hindi lang basta inigo. Pinagpalit ka. Flashback, true story. Isang ospital. Dalawang sanggol. Isang mayamang pamilya. Isang mahirap na ina. Isang decision. Palitan natin ang records, sabi ng doctor. Ang mahirap na bata, magiging mayaman. Ang mayaman, magiging wala. Balik sa kasalukuyan. Napatras si Daniel. Hindi todo, yen. And gumatay ang doctor. Ang buong buhay mo. Ay eksperimento. Sa bahay ni Rosa. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasak. Nene, sabi naya. Napalya si Rosa. Daniel. Ngunit tumingin siya ng majay. At dun. Napagtanto naya. Hindi ito ang anak naya. Back to city. Si Daniel ay nanginginig. Kung eksperimento ako. Sino ako talaga. And gumatay ang doctor. Isang code. Isang proyekto in isang kampanya. At ikaw ang pinaka-successful. Biglang flashing lahaing memory. Hindi kanya. Hindi toto. Lahaing alaala. Ginawa. Napahawak si Daniel sa yulo naya. Ha. Final scene. Sa isang madalim na laboratorio.
Makikita ang maraming screen. Maraming, Daniel. IB8 ibang buhay. IB8 ibang bersiyan. Isang lalaki ang nakatayo sa gitna. At sa wakas, tahimik ang madalim na laboratorio. Mga law na kumikislap. Mga screen na puno ang muka ni Daniel, IBA ibang bersiyan, IBA ibang buhay, pero isang pangalan. At sa gitna ang luha. Si Daniel. Nanginginig. Hindi na alam kung ano ang toto. Eksperimento, bulong naya. Code. Hindi ako tao. Napatras siya. Pero sa likid ang isip naya. May boses pa rin. Isang pamilyar na tinig. Anak ko. Napahawak siya sa yulo naya. Hindi ito toto. Biglang bumukas ang isang screen. Makikita si Rosa. Umiyak. Daniel, kung nasan ka man, nanay mo ako. Napasinghap si Daniel. Nanay. At sa anang pagkakatayan. May isang bagay sa dibdib naya na hindi kontrolado in kahit anong eksperimento.